adesmai ma yemamu nyina ajo emamo kwaba eba fast tv enme no son ekase no eso emra son se sam awodo ya yensentrofo eti wo nkumonte so bobo no ema yensemfo panyi so ne so krogen owie ye na odosuma yen se yenkinkan emfa emmamo ensem no eye dosie pa de sefata se wote ebi ene se Ghana mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ode atudwa se ehumehia pa se yebe nkamundie ewo omayi mu sanso ena senior minister ya wasafuma for de atudwa ese Ghana Beyond Aid no he omo de niam ba e wosi age ane we ene adamsimu nsem obosimu nsem ene gide kase ne akabo mu se enme no son ekase ya me oba pa Salome Najo makabo mu ya me de ebo ena se ne enkoma STH studio se we se cemetery ho oboase na kira kwan ewo enyinem kwantempon no so old cemetery ono no ene di enhwe ni mo sanso ena best kitchen enso abomechi abrane sao pedro papa edidi a onua kopiem ewo best kitchen na kira kwan ewo oboase ase new nsuta ono ene tobo parliament no ena eben ebuso mi twem ho besi ma me ba ensem no enchemo no me de bebro enko bebia me besisia Adesmai my best so amamokwa babiem jebrene nsem no enchemo no yemfa emblemu Ghana mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ode atudwa ese ehumehia pa se Ghana ena afa so civil society organization ya yetwanite wa CSO omo ebeka ye ho abomu na afa ye de asundue ene pepepe yo ebetimi ede aba omemu ode sasem we na etudwa ewo 20th anniversary ewo enkwanpomponi emantema na womo edi ama West African Network ya eno no ebeboa edi pepepe yo edi aba eye amaya hodo mu eno eno de sasem we na edi tudwa ento so no fast kase edi bremu. CSOs should also strengthen their collaboration with other CSOs to ensure a robust cooperation and avoid unnecessary duplication of efforts in the region. The business community should consider sustained investments in peace and security through professional CSOs like WANA. After all, the business community is a major beneficiary of peace, right? That they basically ignore contributions to CSOs, which really are in the peace building business like WANAP. And so we want to encourage business communities to invest in peace building, and this type of investment should transcend the usual corporate social responsibility. They should budget for it. The missing link in ongoing efforts to consolidate peace and development in Africa is certainly the absence of formal involvement of business operators and investors in the peace process, and this undermines the independence of many CSOs in Africa. It is imperative to develop sustainable mechanisms that ensures trust, synergy, and collaboration for efficiency and effectiveness. The need for enhanced CSO partnership with regional and international actors and exploring varied funding opportunities from internal and external sources to bolster CSO's role in democracy and peace processes. Senior Minister Eye Yaw Osafo Mafo enei ode atudwa ese Ghana Beyond Aid no se nkofuko bi na se obi ede achede ede breya enwu hia se bakase yenje ewosi yeje se ahwefo ebeka ya Ghana mampanyi na adoda nkwakufu ado ede tudwa emebi etwamu ese Ghana Beyond Aid de enya de a yebekwa akogye sika ananse yebekwa akobobisia ewo amangodo so ananse obi empo enchen eno ene nam so ema eye osoafo ede tudwa ese so obi de ade breya de a ewosi yeje eni hu kwan ese ebebu yetia kase da bi yenje ewosi yeje ensem a yaw asafomafo edito fast kase enemeni. Ghana Beyond Aid, and we consider it a very important dream. Ghana Beyond Aid is not
Ghana refusing to accept aid. It's not Ghana rejecting aid. Aid and support will always come. But Ghana should at all times determine the priority when such aid and support comes. It should not be left to the giver. It is Ghana that should be in the driving seat to determine its priority at all the time. Ghana adesumai ma ye to ansem so ede amamode anache say Deputy Speaker of Parliament ene wode atodwa ese anamoda awrohosem ye siye e wo kentampo e na afa so Cape Coast entemo no wose na ya awrohosem pa na mum no ensentwofo ensem a wo hya ase ya na wo keka no wose ne kwabe enimu esanse ensem busi a ya ensentwofo no wo mu ento mu bu ase enya ensem no mu enukre no mum no wo so de ya na afa ensem a emu enimu no na wo mu ekeka wo chese e wo se ensentwofo ehwe sa asem na afa o hwe na wotu wo hu efo ensem a o de to fast kase enim ebineni. Speaker, recall that yesterday when I made the last contribution to the debate on the statement made by the Honourable Member for Offensive South, I referred to this accident and extended my condolences. But when our own press corps decided to report and opening us out to the public to be insulted, they never mentioned that. They said that we didn't say anything about that. Those are our partners. They are supposed to be here with us, but they choose to open out to the public. Probably it makes them feel better. But for the record, the Speaker, I want to repeat that this House extends our condolences to the bereaved families, the victims of this accident. Ghana de chimai mami twan ho sima be ba na na fosu ji abo e de obo ase ni adanse mu nsam e de be boye ye besisi e ko be bia. Hwe sanso emo akwa babiu Edoba Fast TV anwume no so kase so na braso se ye de efiemu nsem ya oboase mu nsem na afenso adanse mu nsem eka ho bie no ye de ebeto mwanim na enne de nsem pi no a na wo bete ye twa na eko dunkwa eko gi nsem no bi edifiri ho sanso na nei MC ya wo no ewo doma so de nsem bi atodwa eno ene ka ho ene ye efiemu nsem a ebeboaboa no na afemi de nyina egu ho na wo so wanya bi atimi ahwe na ye sha asede a ne de ni eche eye dunkwa eho ene ne oba pani a ono ene wo dunkwa atena konwa no eso ede nsem bi atodwa ya wo kyerem se sa wo hwe brabra aka tetena na eye ede boa ema na odu ompani mfie so etimi bo omo amunya awarepa na ene ya to atwene eno ka ho bi ana empewanyi nsen ana afo bohu na agora enu kwan se akwala edie eya awarefo agoro no na wonu edi enti o kyerɛ se eya de se kofa san kofa eye brabro ediba ebeboa papa atimi ama ene ankwala mu ntimi enhye mo so no atimi anya awarepa ye kasa blabla tete wono wo ba ya wuwa umame betete wa fimfie dunumu kon ubetuma bunsa se ubu nsa nso a ubo maame amanye na maame akotokosua adisika kakra ka ho obia obeso nsa edwa kokuro na wotimu no wahima ni fie na umame ba akobo hima na amanye se ene de meba no waba mmem na obia wade de ban be kofie na akofa kosua anu ade ama abofra no na kosua no wade hye nu mu a onfa ne simmu omene wondo kono kwapem se kosua no nyina no ebesa firi nanu se wan adwene se wode ne simbo kosua ni ma ne madoa ene wawie no wunya wie we a ne chesa abofra no waba mmem be ma bia betimi
akwasire no awale nti asasa ye chi se ye kwakofa tete amamele no ede asa babiem Oba pani Nana Frima Ampoma Yautosu Miensa and I would say what church brabrum na here say Yakofa esanso ediba bi ne boama mabunu no etimi etewo ho na yeto aso ewon sem fufuruma senior beka another cook fado na ban eba e be sem finhia no emiensa ni na no ene waye dwuma hodo bebre eno enam so ama ni aban kra chipani ye ono ene da domamansin no ano ono abo Watara Idrisa edi ensem bi atudua ya wochiri mu se sawe na dan kokofo do na ban a ya dese wa bon homodi ye papa ene hwe no eye enkono kwa ento aso suku ya wodi aba abrofuka se me kan se free teachers na ya dese aboa papa ama nei ahiafo na wonum eni bi atimi di womma akọ school dia na ye se wo kan na ni no hwe efiri kwa me nkroma breso wa besi ene a mampani a wa bon homodi papa no eno ene na adan kwa akufo ado esan se nenyuma wo ye edema wono kra ne mpasua so no ya dese ekọ animu ye papa ene o hwe eye one district one factory emansin bi a ana fimfidima ba ko na aboa pa amane do mama omo so omonya omo dia ntini nyina no beka se na kokufu ado wa bon homoden eche mampani bia e wo my Ghana abakosebu na dan kokufu ado se o nyame che nyankopon de be che Ghana fo free ticket kwa papa yi waye no enye asombo waye bi pa amagana wo a oba ewo SS bia a okodo secondary school bisa se term no skesa na ko betia papa bi de sajuma we akwakoda na abane ya abane na ofudu kwa no school tuition fee bia akwakoye free yanka ne kwa it's a serious thing Doma Central ha in stadium a yesi capacity no is about 5,000 ya yesi e wo Doma municipality project ya aba Doma no we no free our chiefs campus nko ya through the effort of our MP and so aba yo makumakunum 1D one warehouse and also so ewo Doma yes ye dey say no aka say ombebo so nko 1 district one factory and so ye dey na nkwemu eba so Doma as a municipality ya kufodo eye ya ni sopa ya jinibi papa no onye nadafo se onye hard work ya e so pe be don't be in yaduma on o meda Ghana for o to be ya nka onka oda no aka no so de obeduniva amagana for who say yes ya deliver near 2020 asa ye ka o we want to go beyond 2024 okay I say enti ya dinema egu akwanem said ye be ya yebetuma ya dwuma amagana for so ba so atro ababa ye so nana do akwa kufu ne modern body basanya me le ka kire wo wo papa no ya dwuma obbo no modern ne so project e probably we professor Buzi anom na project ko fodon fo ha basam se bia ma na abankra chipano no bo Idrisa Watara na o te se wo cheche nsemu sanada kokufu ado wa bon homoden ache mompani bia e wo Ghana yenso yamamu mu na aha na bebe mai kwan na fe ne yensem kakra yensa kan se efimu nsem adansimu nsem ayede bram yedum besi na sadaka se pa enko enfama Ajay Eric se ne wasisi me mama de kama ama me nso me ho atimi ayefe sanso na yebe kai tifo se eye word oboase worldwide enso eye abefu kwantempo video aba eneyi Fast TV yenuma nyina na se enema ye nyina okho a ubenya bi atimi ahwe omoboa na afwe omo promote eye Fast TV na afwe nso oboase ene adanse emu ensem nyina no okho oboase worldwide a wonso obetimi anya bi na wahwe edi afri ho midin ene na fosuku na du giabo meko na afwe obapa Salome na jok edwen ewie Sanso amama kwaba eba Fast TV enme no son ekase bono eso de du so no eye enigidi kaseye seme kase the golden lady anu wagime so empowering woman for national development ni na ene say Fast television ene nananom ene empanyumfo ene ntim ene atochoro akaye ho abomu a ye de sadwumede ya yato ne di the golden lady dwumede ede ebro wo ya baya na se wo di mfinhye du nwotwe ekopim eduasade a entine fie ye dwumede ebeboa emaya ene emma ewo omaimu ama wo mu so etimi enya dibre
ebia ye papa etimi egina ewo man mu ne saye so nti ena Fast TV ene mpanifo e de say adwumadi eba eno nti ugye nwodi se utimi kasa ugye nwodi se wo mu ofe adoma chede bi ewo mu a ewo se wo yipie na amansa nyina emudi a entene fie tutuemika na be pick up forms 10 Ghana cedis Shell filling station bi ewo man mu ba bia no ubenya adanse amanse e na afenso denchira asen ene ye de say adwumadi ananse odotobri wura bank bia no ukopie mu ho a ubenya e forms bi 10 Ghana cedis pe na afei e do audition dey na watimi aba be chobobre the golden lady empowering women for national development ebushia ha ena medika se nyina ebesemidi oba pa Salome Najo betimi afem the golden lady na meje so makramo